Hola y saludos al profe Adams. Hoy vamos a hablar de los adjetivos posesivos. Cómo mostrar la posesión en español. Repita. Mi, tú, su, nuestro. Estos son los 4 adjetivos posesivos. Cada uno de esos tiene 2 formas. Mi y mis. Tú y tus. Su y sus. Pero nuestro tiene 4. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Aquí están en la tabla. Pero hay una extra. Pero no vamos a usar esto. So these are the possessive adjectives. And unlike English, where the words never change, these words do change depending upon what they are modifying. So I'm sure everyone's heard the expression mi casa es su casa. So that's basically saying my house is your house, using the usted form of your. But let's say you had 2 houses. You would have to say mis casas son sus casas. So let's take a look at this example. Fill in the blank with the appropriate possessive adjectives. The model is my libro, and you'd put me. So pause the video and complete the exercise. Let's see how you did. So, my familia es ecuatoriana. Mi familia es ecuatoriana. Your familiar esposo es italiano. Tú. Now remember, this tú does not have an accent. Tú with an accent means you. Tú without an accent means your. Tu esposo es italiano. Our profesora es mexicana. Nuestra. Even if everyone in the class is male, the profesora is female, so it's nuestra. Es their reloj. Es su reloj. Es your familiar mochila. Es tu mochila. Son your formal maletas. Son sus maletas. Their sobrina es alemana. Su sobrina es alemana. Our would be some form of nuestro. To make it work with primos, we have to say nuestros primos son canadienses. Son sus lápices. Su nieto es japonés. Son nuestras plumas. Son mis papeles. Mis amigas son inglesas. Son sus cuadernos. Muy bien. So now here we have once we have to kind of figure out from the context. Yo tengo 2 libros. Mis libros son grandes. Tú hablas un poco de español. Tu español no es perfecto. Nosotros tenemos 4 tías. Nuestras tías son pelirrojas. Ellas caminan a la escuela. Su escuela está cerca de sus casas. So in this example, you can use the same su, and it'd be su and sus. So they walk to school. Their school is close to their house. And remember, está for location. ¿Cómo se llama la mamá de Juan? Su mamá es Penélope. Hay una computadora en la clase. So just pretend it is our class, so you'd say, nuestra computadora es negra. Cintia y Juan son novios. Su relación es buena. So what is this one? So right here's your hint. Soy, mi primo es de España, pero soy de los Estados Unidos. So remember, IIUU, EEUU is the abbreviation for Estados Unidos. And remember, with su and sus, they have so many meanings, it can get confusing. It's almost like if you're
in a room and someone walks in and says, they're here. Well, who's they? So to avoid confusion, often we'll use this construction. Instead of saying something like su profesor, which is okay, but it doesn't let me know who the su is. That could be your professor, his professor, her professor, their professor, its professor. I might say, el profesor de Gloria. And remember, you can never use the apostrophe S to express possession in Spanish. So I can never say Gloria's profesor. I always have to say el profesor de Gloria or su profesor. Got some questions for you. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? You might have noticed in the last video, we finished the video with some questions like this. ¿Cómo eres tú? You would use soy in one of the descriptive adjectives on page 89. So, soy alto, inteligente, moreno. So if you were her, you might say, soy bonita, pelirroja, inteligente. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es grande. The two versus the two. No difference in pronunciation. ¿Cómo son tus amigos? Mis amigos son interesantes. Mis amigos son interesantes. Mis amigos son guapos. No sé. ¿Cómo son sus profesores? So here, who am I talking about? Sus profesores. What are their teachers like? Y finalmente, ¿cómo es nuestra ciudad? What's our city like? So this is a difficult one. ¿Cómo eres tú? You do want to be able to answer this question. ¿Cómo eres tú? Muy bien. ¿Cómo eres tú? Dime. Muy bien. Y hasta la próxima vez con Profe Adams.